ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு ஸ்வாதி, நான் நினைக்கிறேன் நான் இது வரையும் கெஸ்ட் எனக்கு வந்ததுலயே இவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப யங்கஸ்ட் கெஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு யங்கான கெஸ்ட் நான் இன்வைட் பண்ணிருக்கேன். அவங்க வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கர், யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர். அவங்களோட லைஃப் ஜர்னி பத்தி தான் நம்ம இப்ப பேச போறோம். ஹாய் ஸ்வாதி, ஹவ் ஆர் யூ? Hi, Rekha. I'm doing good. How are you? ஃபைன், தேங்க்யூ. ஓகே, சொல்லுடா, உன்னோட லைஃப் ஜேர்னி எப்ப, உன்னோட பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் இப்ப வெளியும் சொல்லு பாப்போம். நான் பொறந்தது வந்து கொலம்போ, ஸ்ரீலங்கால. So, நான் பொறந்தது வந்து, I was born in Sri Lanka and we moved as a family to Vancouver, BC in 2009. ஓகே. So, I was around, நான் வந்து அந்த நேரம் around 5 years இருக்கும். ஓகே. நான் அந்த நேரம் 5 years இருந்திருப்பேன். ஸோ எனக்கு வந்து இட் வாஸ் லைக் அ நியூ பிளேஸ், நியூ கண்ட்ரி, நியூ ப்ராவின்ஸ், ரைட்? ஸோ எனக்கு வந்து லைக் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் தான் இருந்துச்சு வெங்கூவர் ப்ராவின்ஸ் பார்க்கும்போது. And I met a lot of new people, a lot of new friends, and my teachers were very nice and everything. But that wasn't always like that, unfortunately. எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருந்துச்சு. And the transition வந்து என்னால ஈஸியா அடாப்ட் பண்ணிக்க இல்ல. ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஐ மீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புல்லிங், அந்த மார்க்கிங்லாம் இருந்தது. இருந்தது, எஸ், ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல. ஓகே. So the transition was a little difficult for me. So நான் அம்மா அப்பாட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு. So I asked them, இந்த மாதிரி ஹோம் ஸ்கூல் பண்ணவா அப்படின்னு. அப்புறம் அம்மா அப்பா சொன்னாங்க, இல்ல ஹோம் ஸ்கூல் வேணாம், we want you to go to school in person, interact with your friends and everything. So they said, just face your fear and it's going to be okay அப்படின்னு. So அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஓகே ரெடியா ஸ்கூல் போறேனோ, லைக் I accepted everything. Bullying இருந்தாலும் like I learned to face that. இப்படி அந்த வயசுல புல்லிங்னா எந்த ஏஜ் நீ சொன்ன? Around say 6 yearsல. 6 yearsலயே புல்லிங் இருந்ததாப்பா கனடால? 6 yearsல ஒரு மாக்கரியா ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்சம் புல்லிங்கா இருந்தது. இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லயே நான் வந்து இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ்ட பேரண்ட்ஸ் வந்து பேசினாங்க இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு. அப்ப டீச்சர்ஸும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கொடுத்தாங்க, இந்த மாதிரி புலி பண்ணக்கூடாது, we shouldn't bully our friends, ஸ்டூடெண்ட்ஸை புலி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஃபெல்ட் எம்பவர்ட், ஐ ஃபெல்ட் கான்ஃபிடென்ட். அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா சொன்னாங்க ஆல்சோ லைக் ட்ரை டு இன்டிகிரேட் மெடிடேஷன் அண்ட் யோகா as well. And also introspection. So உனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருந்தா, if you're having a hard time with friends, just take a moment, sit in a chair, close your eyes, take a deep breath in and like breathe out, relax. So எனக்கு வந்து I feel like that advice was really useful for me at that young age. எனக்கு வந்து அந்த maturity இருக்கல, right? Because I was at the time I was introduced to yoga, I was around 4. So எனக்கு அந்த maturity இருக்கல to even understand what yoga was. I was just playing around with the asanas and everything. But as far as that, I think it has been very helpful for me back home in Vancouver. அதுக்கப்புறம் 2015ல we moved to Ontario province, and this is where I did my grade 6 to high school here. Okay. And high school was also navigate பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு, டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. I mean the transition and everything. And bullying நிறைய இருந்துச்சு, நானும் பார்த்திருக்கேன். So I obviously for my friends now witness பண்றதுல like I've said I did what I can and try to stop it. அதுக்கப்புறம் COVID timeல நமக்கு தெரியும், like a lot of people went through stress, depression, anxiety, right? And I was also one of them. So in the experience, in the experience based பண்ணி I wanted to actually create a platform to spread awareness about mental health, yoga, and meditation.
So I think on the time that was like a peak period for me to actually talk a little bit and share about my initiative that I do. Mm-hmm. Now and then, I think I introduced my platform Yogi's Perspective in Mm-hmm. 2021 of Okay. March. And the aim is to spread awareness about yoga and its benefits. Mm-hmm. And the experience, that experience has been very special to me. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல நான் யோசிச்சேன், இதை வந்து நான் சோஷியல் மீடியால போடலாமா, இந்த மாதிரி இப்படி ஷேர் பண்ணலாமா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன யோசிப்பாங்க, Mm. இவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படி இப்படின்னு. Mm. பட் இப்போ வந்து அந்த பேஜை ஓபன் பண்ணி பார்க்குற நேரம் ஃபுல்லா லைக் a lot of positive comments, and I have Wow. over 1,000 plus followers on there. Wow. So, Okay. so it feels very special. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அந்த Mm-hmm. பிளாட்ஃபார்ம்ல. Mm-hmm. நாங்க ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கட்டும், Mm. யோகாவை பத்தி, மெடிடேஷன், ஸ்ட்ரெஸ், Mm. நிறைய பீப்புள், லாட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எங்களை ரீச் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி திஸ் ஹேஸ் பின் ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்னு. Mm. So that made me feel really good as well. So Mm-hmm. that's kind of how I started my platform there. Mm-hmm. அதுக்கப்புறம் தான் I went into podcasting. So I'll Mm-hmm. share a little bit more about podcasting as well. So Mm-hmm. my podcast is called Inside the Minds of Great Yogis. It's a Okay. yoga and wellness podcast. பாட்காஸ்ட் எப்படி உனக்கு பண்ணணும்னு தோணுச்சு? எஸ். பாட்காஸ்ட் வந்து நான் ஆக்சுவலா நிறைய பாட்காஸ்ட் கேட்பேன். நான் வந்து Uh-huh. ஐ லவ் ஜே ஷெட்டிஸ் பாட்காஸ்ட் as well. Uh-huh. நான் நிறைய Okay. அதை கேட்டிருக்கேன். Uh. அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் இல்லாட்டி சோஷியல் மீடியா இருக்கட்டும், நிறைய ஷார்ட்ஸ் வரும், ரீல்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி Mm. ஆமா. நிறைய ஓகே. பேர் பேசிக்கிறதுல. ஸோ ஐ வாஸ் லைக், ஓகே நம்ம ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது? Mm. ஏன்னா இந்த யோகிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா வித்தின் த Mm. நெக்ஸ்ட் மந்த், நான் மார்ச் 2021 ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே ஏப்ரல் 2021 எனக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி யோகா டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. Mm. So, அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணா ஐ திங்க் இட் வுட் பி வெரி வேல்யூபிள் டு த பீப்புள் Okay. haven't tried yoga. Okay. So I think எனக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்பிரேஷன், the starting point யாரு இருந்ததுன்னா, the podcast that I saw online, and Mm-hmm. like the interviews and everything that I saw online, as well as Mm. my parents who actually motivated me to actually start this in the first. Oh, great. Okay. Yeah, ஏன்னா it's not easy to put yourself out there, right? ஏன்னா I நிறைய know. criticism வரும். A lot of people will be Mm. like, oh, why are you starting this? அந்த I மாதிரி know. Mm. நிறைய criticism வரும். But I was like, you know what? I don't mind whatever criticism is going to come. I'm going to Mm. still do what I want to do. Good. So now I've successfully completed over 50 episodes in the podcast. Mm. And in the guests பத்தி Okay. 50 episodes பண்ணிட்டியா? yes, over 50. Oh, congrats. Yeah, thank you. Yeah. ஸோ இந்த கெஸ்ட்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா, நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட கூட சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி நான் வந்து செலிப்ரிட்டி யோகா டீச்சர்ஸோடலாம் நான் பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு. ஐம் நாட் ஷுர், நீங்கள் வந்து மகாராஜான்னு ஒரு படம் பார்த்தீங்களா எனக்கு தெரியல. தெரியும் தெரியும். விஜய் சேதுபதியில. ஆமா. ஸோ ரொம்ப பிடிக்குமே. இட்ஸ் அ வெரி குட் மூவி, ரைட்? ஆமா. அதுல வந்து ஒரு வில்லனா வர்ற கேரக்டர் அனுராக் கஷ்யப்னு, அவங்களோட யோகா டீச்சரோட நான் பேசியிருக்கேன். as well as Oh. yeah, as well as Shahrukh Khan's daughter Suhana Khan's yoga teacher. Wow. Okay. So that's been quite special for me, just to like tell the people that I know that I've talked to these people. Okay. Uh-huh. And அவங்களோட approach to yoga and well-being வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. நான் அதை கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஏன்னா செலிபிரிட்டி யோகா டீச்சர்னா ஐ தாட் அவங்களோட approach டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். But I feel like it's completely the same as the other yoga teachers I've talked to. Okay. Okay. பட் ஆனா அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, அவங்களோட ஒப்பீனியன் தாட்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. So I think அது வந்து that's been quite special for me to kind of talk to different yoga teachers from different shapes of life. And I think my podcast journey has been really like helpful for me. ஏன்னா at one point I was like, இது வந்து பண்ணலாமா, I was very like நிறைய செல்ஃப் டவுட் இருந்துச்சு, இது வந்து போடுறது ஓகே, அது அப்லோட் பண்றது ஓகே அப்படின்னு.
Like I don't know, ஏன்னா எனக்கு வந்து like my friends also I shared with my school peers, ஓகே. கிளாஸ்மேட்ஸோட ஷேர் பண்றது அந்த மாதிரி நான் ஸ்டோரியிலலாம் போடுவேன். ம். ஸோ என் கிளாஸ்மேட்ஸோட ஷேர் பண்றதுனால நான் யோசிப்பேன், ஓகே இவங்க எப்படி இதை எடுத்துப்பாங்க, இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஓகே. when I did my podcast. ம். அதுக்கப்புறம் லைக் இப்போ ஆஃப்டர் 50 எபிசோட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணானா அது ஒரு மேட்டராகவே இல்லை. யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நினைச்சிட்டு போட்டா அவங்க Yeah, ஸோ that's the spread. yeah. So yeah, it's been quite rewarding. ஏன்னா at the beginning of this year actually podcastல வந்து top 15 best podcast to cover cultural appropriation வெப்ல ஒன்னு கொடுத்திருந்தாங்க, ஒரு வெப்சைட், பாப்புலர் வெப்சைட்ல. ஸோ அவங்க அதுல ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எங்களுக்கு இமெயில் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி யுவர் பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு. ஸோ யா that was very special for me. ஸோ அது ரொம்ப மெமரபிளா இருந்துச்சு I think of this year. And I think I want to also continue doing the same, like share more with a lot of more people in terms of my podcast. And just a little bit about me for the viewers that are watching. I know I talked a little bit about schooling, high school and everything, but now I'm currently a university student. நான் வந்து third yearக்கு போறேன் at the University of Toronto. நான் வந்து journalism செய்றேன் along with public law and political science. So and the interest அதுல எப்படி வந்துச்சுன்னா, I love communicating with people, I love speaking with people, and about like different things பார்க்குற நேரம் எனக்கு வந்து I'm very curious about different things, so நிறைய questions கேட்பேன். So that's how I kind of got into the career, the pathway that I chose. But yeah, just to share a little bit there. Okay, yeah. Good. So இப்ப இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அது எப்பலேருந்து? பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஸ்ரீலங்கால. ஆக்சுவலா அம்மா தான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். எந்த ஏஜ்ல? 4 இயர்ஸ்ல. 4 இயர்ஸ்லயா? 4 இயர்ஸ்ல என்ன பண்ண? அம்மா சப்போர்ட். ஓகே. ஸோ அங்க நிறைய இவெண்ட்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய ஸ்பீச்சஸ் டெலிவர் பண்ணியிருந்தேன், அண்ட் போயம்ஸ் as well. ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைக் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். போயம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணேன். கோச் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு பபிள்ஸ் போம் இருந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஐ லவ் பபிள்ஸ், பிக் bubbles, bright bubbles, blue bubbles, bright blue bubbles அப்படின்னு. ஸோ அதை மெமரைஸ் பண்ணிட்டு நாங்க வந்து என்ன செய்யணும்னா ஆடியன்ஸ் முன்னுக்கு we have to share it. ஸோ எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து அது அவ்வளவு பெரிய like விஷயமா தெரியல. I was like, okay, I'm just gonna communicate with the audience, share like about the poem that Amma taught me. ஆனா அது இப்ப வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் வேல்யூ எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா as I said, 4 yearsல வந்து அம்மா introduced me to elocution. That's how I kind of got into public speaking. அதுல இருந்து ஸ்கூல்ல பிரசன்டேஷன்ஸா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி யூனிவர்சிட்டியில லைக் பிரசன்டேஷன்ஸ், இல்லாட்டி சும்மா கிளாஸ் பிரசன்டேஷன்ஸா இருக்கட்டும், my professors would be like very impressed. But the starting point was back home in Sri Lanka. Okay, fine. இப்போ வந்து I did a course called iLeap Club, and I recently completed my graduation in April of 2024. So அதுல வந்து என்ன valedictorian-ஆ கொடுத்தாங்க, and I represented Scarborough region alongside the other students. And it's been a really good feeling, to talk to a lot of people about something that you're passionate about is always a good feeling. And interacting with the audience is something that I love. And every time, whenever I see a mic at places, I easily grab that opportunity to speak. So okay. Yeah, so I love communicating, and I love speaking and sharing about what I do.
and I think it's a rewarding feeling to share about my craft and share about what I enjoy doing. And I think in February, at the beginning of this year, நான் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இவெண்ட்டுக்கு என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே. ஸோ அதுல வந்து கிட்ஸுக்குன்னு ஒரு இவெண்ட் ஒன்று தனியா இருந்துச்சு, and then adults. ஸோ நான் அதுல வந்து யூத் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கரா போயிருந்தேன், and I talked about youth mental health and well-being. ஓகே. Yeah, so kids வந்து நான் அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தேன், and so talk to adults. And அந்த ரெண்டு டாக்ஸும் ஸ்லைட்டா டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு from each other. ஏன்னா கிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பீச் புரியுற மாதிரி சொல்றேன். And adultsக்கு வந்து ஆப்வியஸா in this time and age, என்ன கரண்டா போகுது, என்ன like what is really important, அந்த மெசேஜை தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன், relating it to mental health and well-being. Okay, okay. Great. Yeah. So, and I also touched upon the cell phones aspect as well. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ எஸ்பெஷலி நீங்க கிட்ஸை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன், எஸ்பெஷலி a lot of kids. அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண இல்லாட்டி உடனே செல்போனை தந்துடுவாங்க. Yes. So It's a very bad thing actually. yeah. கிட்ஸுக்கு நம்ம மொபைல்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அவ்வளவுதான், mentally they'll really get affected for sure. Yeah, so they'll be in another world, and அவங்களோட own game விளையாடுறேனோ, it's obviously easy for the parents to like get whatever they need to I get. know, yeah. But ஆனா அந்த child mental health-உம் we need to pay attention to that as well. So I also touched upon that topic as well about smartphones. And coincidentally, there was an incident where I was at a party, and ஒரு girl இருந்திருந்தாங்க, just a young girl. She's about 4 or 5 years old. And நான் வந்து இங்க food ஏரியால நான் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். And she was like crying, tantrums throw பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் நான் யோசிச்சேன், என்ன நடக்குது, ஏன் அழுகுறாங்க, வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அம்மா வந்து she was like trying to control her and everything, and everyone couldn't help not notice what was going on there. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா what's wrong was that அவங்க அம்மா போனை கொடுக்கல because the girl wanted to play like some game. Okay. Candy Crushன்னு ஒரு கேம் இருக்கு, so she wanted to play that. அந்த போனை கொடுத்தோன்னே all that crying, that tantrum immediately stopped. It stopped completely. So I was like, wow. அந்த செல்போன்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. And I'm personally guilty of this. ஏன்னா நானும் லைக் சோஷியல் மீடியால இருந்திருக்கேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் ஆனா ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும். You need to have self-control. And I think it's really important to prioritize about like 1 hour or at least half an hour for cell phones, and then do the other things that you need to do. I think that was quite important there. And you know, after using the cell phones, you know, you have a lot of other things to attend to, right? Self-care, like you need to take a moment to take care of yourself too, right? Of course, yeah. So I think that's very, very important as well. So I think that was a very memorable speech event for me back in February when I addressed the kids as well as adults in regards to this topic, and they were very surprised. And other phones adu appadi pannuma appadi, especially Okay, they couldn't like believe that, but I'm glad that they received it in a unique way. So okay, yeah. So அந்த ஈவென்ட்க்கு கரெக்ட்டா ஃபுல்லா இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு போயிருந்தியா? நிறைய புக்ஸ் படிப்பியா? நான் ரீட் பண்ணுவேன். I also, like I said, because இப்ப நீ see as a public speaker, அது adultsக்கு as well as kidsக்கு நீ பண்ணணும்னா டெஃபினட்டா அதை பத்தி நீ இவ்வளவு பேசணும்னா அதை பத்தி நிறைய உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்ட? That's a very good question. So நான் வந்து
prior to my speeches, any speeches, நான் வந்து ஒரு research பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் சொல்ற information correct-ஆ இருக்கணும். ஏன்னா யாரும் கேட்கலாம். இது எப்படி ஓகே. ம். தெரியும்? இது யார் ம். சொன்னா ம். இப்படி? அந்த questions ம். வரலாம். ம். I completely agree with you there. So அந்த மாதிரி to avoid those questions, நான் வந்து research பண்ணுவேன். And I also ம்ஹ்ம். like watch a couple of YouTube videos or like TED Talks to ம். give me an idea, give ஓகே. me a sense ஓகே. of idea of நான் வந்து பேசுறது இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப் அண்ட் ஐ ஆல்சோ மேக் ஷூர் தட் ம். ஐ கிரெடிட் த கான்டென்ட் தட் ஐம் ஓகே. ஓகே. யூ டூ தட். எஸ் யா ஓ ஓகே. ஃபைன். ஓகே. ஸோ எவ்ளோ இந்த மாதிரி பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் எவ்ளோ இடத்துல இவ்ளோ இவெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிருப்ப? ஐ திங்க் அப்ராக்சிமேட்? அப்ராக்சிமேட்டா எனக்கு வந்து ஒரு நம்பர் சொல்ல இயலாது பிகாஸ் இந்த இயர் தான் I've done a good amount ஓகே. speaking events and like talks. The previous years, of course, I had the opportunity to speak, but I think in the year a lot of in-person events, நிறைய வந்து the opportunities வந்தது, so I accepted. And in regards to my podcast, that was also good exposure as to public speaking. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு லைவ் பாட்காஸ்டும் பண்ணியிருந்தேன், so in ஓ person. அப்படியா? Yes. யார் கூட பண்ணிருந்த? So that was my, yeah, so அது வந்து என்னோட குருவோட மாஸ்டர் ஜெயரஜின் சிவலிங்கம். ஸோ அவங்களோட நான் வந்து ஃபெப்ரவரியில பேசியிருந்தேன் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் திஸ் இயர். நான் சொல்லியிருந்தேன் மாஸ்டர் யூ ஹாவ் டு ஜாயின் மீ ஆன் த 50th எபிசோட், ஏன்னா தட்ஸ் கோன் பி அ வெரி ஸ்பெஷல் எபிசோட். ஓகே. Yeah, and coincident-ஆ என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த டே தான் என்னோட யோகா கிராஜுவேஷனும் இருந்தது 500 hours. Yeah. So master is like, okay, graduation முடிஞ்சோனா we can do the podcast ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. I was like, okay, sounds good ன்னு graduation முடிஞ்சோனா சரியா we started the podcast. அதுக்கப்புறம் in person experience ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. மாஸ்டரோட interact பண்ற நேரம் and questions கேட்குற நேரம், but it was very memorable. ஏன்னா நான் எதிர்பார்க்கல I would do like a live episode with my own group. Okay. So that made it very special because one, he was my teacher, and it was the 50th episode. So that's how it kind of came. Oh, okay, great. Yeah. So the podcast எப்ப ஆரம்பிச்ச? Podcast வந்து நான் 2021 ஆரம்பிச்சேன் ஏப்ரல்ல. Okay. So March 2021 வந்து நான் யோகி's perspectiveன்னு start பண்ணிருந்தேன். So that is my social media platform. Okay. After a month after that, April 2021 தான் podcast start பண்ணிருந்தேன். Oh, good. Yeah. Very good. Come moment. Most chaotic place probably in the entire world, Times Square, turned into a big yoga playground, and just seeing that joy, that relaxation coming through everyone's faces when they got out of பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் சொல்ற அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ஸ்ல ஒரு ஃபன் ஃபேக்டர் ஏதாவது மெமோரபிள் லைக் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா? Public speaking events la memorable things kandipa, like some of the events that that took place this year la nariya per na pesi mudinjona na event host pannadha irukattum, MC pannadhu illati summa oru presentation share pannona nariya people paathona avanga vandu and approach panni solluvaanga indha mari neenga nalla pesirukeenga nariya like informative ah irundhathu appadinu. So that makes me feel very good, but then adu vandu I just don't let that get to my head. I continue from that, right? Oh, yeah. So True, like true. It's very important. ஏன்னா அது மட்டும்னு இல்ல, you have to keep going, right? Keep moving forward. Yeah. Okay. So I think a memorable factor was when one of the kids from the event told me that they really found my speech inspiring, and they presented something like that once I presented. So it was really nice to see. Yeah. Okay, good. Yeah. So public speaking complete முடிச்சிட்ட. Okay, fine. ஆனா தமிழே வரலையே. I'm sorry. No problem. That's okay. No problem. யோகா முடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னல, யார் இன்ஸ்பயர் பண்ணது? உனக்கே தோணுச்சா யோகா கத்துக்கணும்னு? கண்டிப்பா இல்ல.
ஏன்னா நான் வந்து என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணது யோகாக்கும் it was definitely அம்மா who Mm-hmm. actually got me into yoga சொல்ல போனா Mm. நான் வந்து at the time when I started yoga I was around 4 years old. Okay. ஸோ யோகா அந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது எனக்கு வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லை யோகானா என்ன. அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு போவாங்க, கூட்டிட்டு போவாங்க. ஸோ எனக்கு அது அந்த புரிதல் இருக்கல யோகானா Mm. என்னது. Mm. சும்மா ஸ்ட்ரெச் பண்றாங்க அந்த ஒரு எக்ஸசைஸா தான் நான் பார்த்தேன். அப்புறம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து யோகா ஆசனா செய்யற நேரம் நானும் ஓகே டான்ஸ் மாதிரி இப்படியே பண்ணிட்டு போவேன். பட் எனக்கு வந்து அதுல அவ்வளவு பெருசா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 4 இருக்கல. Okay. யா ஸோ வேங்கூவர்ல வந்து ஐ திங்க் ஐ வாஸ் அரவுண்ட் 6 or 7 years old. அந்த நேரம் அம்மா நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒர்க் ஷாப்ல அம்மா ஆல்சோ இன்வைட்டட் மீ டு கம் அலாங் வித் ஹர் அண்ட் Okay. ஒரு டெமோ நான் வந்து டெமோவா இருந்தேன் and அம்மா would instruct for me. So Oh, okay. yeah. So அங்க like a lot of people it was a public event and நிறைய people இருந்துருந்தாங்க. So அம்மா வந்து ஆசனா சொல்ல posture சொல்ல நான் வந்து ஆசனா செஞ்சு காட்டினேன். Okay. யா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்கறதுன்னா அம்மா கிட்ட தான் கேட்பாங்க. and I was just a demo. Okay. Okay. புரியுது. Okay. That was that. And அதுக்கப்புறம் வந்து I taught my first yoga class again around like 8 years old, Vancouverல. 8 years oldல ஏன்னா it was at a daycare actually. And அங்க வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அம்மா கூப்பிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஓகே yoga as well. Then but அம்மா said okay she's also a good yogi so she can go ahead with the class and அம்மா was like guiding me there. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த postures அப்புறம் அந்த asanas வந்து சொல்லி கொடுத்திருந்தேன் and it was really fun ஏன்னா எல்லாமே குட்டி குட்டி kids அப்ப எல்லாம் கொல்லுமுழுவா இருந்தாங்க. Okay. So அப்பெல்லாம் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததா? கண்டிப்பா I had interest from that point and also இங்க Ontario province வந்தோன தான் யோகா வந்து I really took it seriously. Okay. Yeah, so I think at that point when I turned 16 I was like நம்ம யோகா விடவே கூடாது, I have to continue. And I told அம்மா that எனக்கு வந்து I want to do a certification in yoga. I want to be a yoga instructor. Right? Okay. நான் சொல்ற information வந்து a lot of people have to like it needs to be believable and a lot of people need to like agree with what I say. ஏன்னா சில நேரம் கேட்பாங்க like what is the research, what is the source, what is the background research behind this, like is this அந்த மாதிரி. So அந்த மாதிரி questions வரும்போது I was like I have to do my certification in yoga. So I told Amma and that's how I got introduced to Master J. Okay. So adla I did my 200 hours training back in 2022. University entered agranero. Okay. Yeah. And the graduation mudinjona I did 500 hours. Wow. So yeah, so I wanted to continue. I was like stop this or stop vandiruchna it won't continue. So I was like okay. with this. அதுக்கப்புறம் I was like okay I'll do 500 hours னு சொல்லிட்டு I did 500 hours teachers training and இப்ப now I teach kids and I also work with senior citizens. So it's been a nice feeling to teach and to share my knowledge with the kids as well as senior citizens. About why it's important to integrate yoga into our routines to take care of our overall mental health and well-being. And sometimes my friends too, my friends collegeல போற நேரம் my friends are like உனக்கு யோகா தெரியும் தானே எங்களுக்கும் கொஞ்சம் சொல்லித்தா அந்த மாதிரி. So it's always nice to also teach என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லி கொடுக்கறதும் நல்லா இருக்கும் because they're also learning, so it's a good feeling overall. So yoga actually not only physical, actually mentally also it helps, right? Definitely, yes. So yoga வந்து நிறைய பேர் வந்து especially westல பாத்தீங்கன்னா it's looked as
moreover exercise. நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இந்த பாட்காஸ்ட்டை பற்றி ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து கல்ச்சரல் அப்ரோப்ரியேஷனுக்கு வந்து பெஸ்ட் பாட்காஸ்ட் அந்த வெப்ல கொடுத்துருந்தாங்க, ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு. ஸோ கல்ச்சரல் அப்ரோப்ரியேஷன் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் அந்த டாப்பிக்கை நான் கவர் பண்ணேன் இன் யோகா. ஸோ நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க யோகா இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு, அண்ட் தட்ஸ் 100% ட்ரூ. ஏன்னா யோகா இஸ் ஆல் அபவுட் controlling the mind and also like your breathing as well. So in the podcast la vanda actually one of the major topics na vanda pesnadhu vanda cultural appropriation and cultural appreciation in yoga. Okay. So cultural appropriation, for example, enna na west la vanda yoga vanda நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை மாத்திக்கிறாங்க. For example, beer yoga, goat yoga, puppy yoga, அந்த மாதிரி new concepts கொண்டு வர்றாங்க. We need to be mindful. Yoga is an art that was introduced in India. Yeah. இது வந்து it's an ancient tradition. Yeah. Right? So அத வந்து they're like changing it up. அப்ப அது வந்து அந்த யோகாட ஹோல் பர்பஸே அது இட்ஸ் லைக் டிஃபீட்டிங் தட். ஏன்னா இப்ப கோட் யோகா, பப்பி யோகா, பியர் யோகான்னு கொண்டு வரணும், அது வந்து யோகாவே இல்ல. அப்ப எப்படி அவங்க பண்றாங்க? அது வந்து they're just adding the yoga at the end. Beer யோகா, அப்புறம் கோட் யோகா. அப்ப அது வந்து அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் அது வந்து இப்ப a lot of yoga teachers வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்ல பேசினவங்களும் இத வந்து நிறைய people like agreed with a lot of yoga teachers especially agreed இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு, லைக் மீனிங் beer யோகா, கோட் யோகா, பப்பி யோகா அப்படி கொண்டு வர கூடாது. பிகாஸ் அது வந்து அந்த யோகாட பர்பஸையே டிஃபீட் பண்ணுது. அது யோகா இல்ல, தட்ஸ் நாட் யோகா. ஓகே. யோகா வந்து லைக் அந்த ஏன்ஷியன்ட் ஆர்ட்டை வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். கல்ச்சரல் அப்ரிஷியேஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு யோகா டீச்சர் that is not from India, அவங்க வந்து யோகா பிராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னா ஈவன் ஃப்ரம் த வெஸ்டா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து யோகா பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு அண்ட் தேர் அப்ரிஷியேட்டிங் யோகா. இந்த யோகா வந்து யோகா மாதிரியே அதே மாதிரி அவங்க டீச் பண்றாங்கன்னா that is cultural appreciation. கல்ச்சர் அப்ரோப்ரியேட் பண்ற நேரம் வந்து தான் இந்த மாதிரி பியர் யோகா, கோட் யோகா, பப்பி யோகா அந்த மாதிரி நியூ கான்செப்ட்ஸ்ல அவங்க டீச் பண்றாங்க. ஸோ இந்த வெஸ்ட்ல வந்து அது வந்து இப்ப அது வந்து காலனைஸ் ஆனனால தான் இப்ப யோகா டீச்சர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டு டீகாலனைஸ் த ப்ராக்டிஸ். அவங்க அதை டீகாலனைஸ் பண்ணி அது வந்து மற்றவங்கள வந்து எஜுகேட் பண்றாங்க. அந்த கல்ச்சரல் அப்ரிஷியேஷன்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை பத்தி they're encouraging them to educate themselves about yoga and how to respect the practice mindfully. So to answer your question, yoga is definitely not an exercise. It is not an exercise. It is a way to like connect the mind, body, soul. Right? அதுல வந்து all components இருக்கு. So நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ், கறி, அந்த சாதம் எல்லாம் ஒரு பிளேட்ல இட்ஸ் a full meal. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு யோகா கிளாஸ் இருக்கும். ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம ஆசனாஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டு எண்டிங்ல கண்டிப்பா ஒரு ஷவாசனம், அதுக்கப்புறம் பிரீதிங் டெக்னிக்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் யோகா கிளாஸ். ரைட்? ஸோ எனக்கு வந்து லைக் அந்த மாதிரி காலனைஸ் பண்ற நேரம் when I see இந்த மாதிரி நியூ டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற நேரம் sometimes அந்த பாட்காஸ்ட்லாம் I work to make sure that that doesn't happen, but I try my best to share with everyone, spread awareness, say that this is going on, but we need to make sure that நம்ம வந்து நம்மளுக்கு like we're educated about this subject so that we can share with everyone else about. Sounds good. Okay, correct. Beautiful. Thank you. Because இது எனக்கு தெரியாது நிஜமாவே. யோகா சில விஷயங்கள்லாம் தெரியும். இப்ப நீ இந்த பப்பி, அது இந்த பியர் அதெல்லாம் சொல்லல, அதெல்லாம் ரொம்ப புதுசா இருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா.
ஆமா. இங்க வந்து டவுன் டவுன்லயும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யுஎஸ்லயும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாரி நெறைய கிளாஸஸ் ஆக்சுவலா இருக்கு. பப்பி யோகாக்குன்னு தனியா, அது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? அது எனக்கு புரியலையே. அவங்களே ஏதோ ஒரு போஸ்டர் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா? பப்பி யோகான்னா பப்பிய வச்சுக்கிட்டு யோகா பண்ணுவாங்க. ஐயோ! கடவுளே! That's why it's called puppy yoga. So அது ஆ, வந்து யோகாட பர்ப்பஸே டிஃபீட் பண்ணுது. So that's kind of why like yoga teachers are working to spread awareness about the not to do that. originality of yoga and Okay. it's like the holistic as a holistic practice it is. So yeah, I think ரொம்ப important to share yoga as it is rather than ம், you know colonizing it. நம்ம டீகாலனைஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கும் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் யோகானா என்ன correct. ஆக்சுவலான. ம், ஸோ யா good. Good explanation. தேங்க்யூ. ஓகே ஸ்வாதி, உன் லைஃப் ஜேர்னில மறக்க முடியாத சில மெமரபிள் திங்ஸ் ஏதாவது சொல்லு பார்ப்போம். யா கண்டிப்பா. ஸோ எனக்கு வந்து லைக் ஒரு மறக்க முடியாத இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிளப் ஒன்று இருக்கு. இட்ஸ் கால்ட் ம், கேரம் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் சொசைட்டின்னு. ம், ஸோ எண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் மை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள அது மூலமா அந்த கிளப் மூலமா தான் நான் மீட் பண்ணேன். ம், ஸோ அண்ட் ஷீ டோல்ட் மீ இந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஜாயின் திஸ் அப்படின்னு. ம், ம், ஸோ நானும் ஓகே சரின்னு ஐ ஜாயின்ட் அண்ட் ஐ சைன்ட் அப் ஃபார் இட் அண்ட் ஐ காட் இன் டு த பொசிஷன். ஸோ நான் வந்து அந்த கிளப்ல ஐம் அ மார்க்கெட்டிங் டிரெக்டர். ஸோ ஓ ஓகே. அந்த மாதிரி அந்த கிளப்புக்கு நான் மார்க்கெட் பண்ணணும். ம், அண்ட் ஒன் லைக் அன்ஃபர்கெட்டபிள் திங் என்னன்னா ஒரு ஒன் மீட்டிங்ல நான் வந்து ஒரு ஐடியா ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தேன். என்னன்னா நம்ம எல்லாம் ஏன் லைக் மீட்டிங் சும்மா ஆர்டினரியா பண்றோம். ஒரு இது இட் வாஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ மீட்டிங், இட் வாஸ் லைக் அ பார்ட்டி கைண்ட் ஆஃப் கெட் டுகெதர். ஓகே ஓகே ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் தி இயர் செலிப்ரேஷன் மாதிரி. ஓகே. ஸோ அதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் why not like dress up as like தமிழ் மூவி கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கம் டு திஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு. சும்மா ஆர்டர் நிறைய பேர் வர மாட்டாங்க, நம்ம வந்து ஒரு தமிழ் மூவி Okay. கேரக்டர்ஸ் மாதிரி பண்ணா பீப்புள் ஆக்சுவலா கண்டிப்பா வருவாங்க அப்படின்னு. இப்ப நான் வந்து அந்த ஐடியாவை வந்து சொன்னேன் பிரசிடென்ட். she said okay let's do that அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் மத்தவங்க எல்லாம் அந்த காஸ்டியூம்ல வந்தாங்க. இப்ப நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன காஸ்டியூம்ல வர போறோம் அந்த மாதிரி. ஸ்டார்டிங்ல I was like விஜய் பண்ணலாமா இல்லாட்டி லைக் ஹீரோயின் கேரக்டர் அந்த மாதிரி பண்ணேன். And I was like okay like I was about to set my mind to like a heroine character. அதுக்கப்புறம் அம்மா சொன்னாங்க why not do like a comedian, அப்ப அது கொஞ்சம் மெமரபிளா இருக்கும் அப்படின்னு. சரி. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பாடி சோடான்னு நான் போனேன். நான் ஏன்னு சொல்றேன், பாடி சோடாக்குன்னு ஐம் ஷூர் யூ நோ பாடி சோடா ஃப்ரம் போக்கிரி. Yeah, I know. Yeah. Oh. அதுவும் பண்ண எஸ் எஸ் போட்டோஸ்ல வச்சிருக்கியா? கண்டிப்பா எஸ் போட்டோஸ் இருக்கு. ஓகே. நான் வந்து அந்த காஸ்டியூம்ல போனேன், கராட்டே காஸ்டியூம்ல. அந்த காஸ்டியூம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐம் ஆக்சுவலி அன் எக்ஸ் மார்ஷல் ஆர்டிஸ்ட். நான் வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் பண்ணேன் டைக்வாண்டோ. ஸோ எனக்கு கிரீன் பெல்ட் இருந்தது. ஸோ நான் அதே காஸ்டியூம்ல போனேன், கொண்டே அப்படி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நன்சக்ஸ் ஓட போனேன். இப்ப எல்லாம் பார்த்தாலும் ஓ மை காட் அப்படின்னு எல்லாம் ஷாக் சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா அங்க டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு. படத்துல இருந்து அந்த மெயின் கேரக்டர் சமந்தா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செஞ்சு. இப்ப நான் வந்து காமெடி பீஸ் பண்ணேன். It was nice. It was a good feeling. அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து அந்த ரீல்ஸ் எடுக்கிறோம்னா ஃபார் மார்க்கெட்டிங் நாங்க வந்து அந்த மொஜக் ஓகே இதுதான் சாக்குன்னு மண்டை இப்படி போட.
Okay, that was a very unforgettable like day for me. And that was very special. Like I mingled with a lot of my friends. அது வந்து like we all had fun together. And நம்மளோட favorite movie characters ஆவே நாங்க dress up பண்ணி போனோம். So that was very like memorable. பியூட்டிஃபுல் சூப்பரா நல்ல ஃபன்னா செம்மையா ஃபன்னா இருந்திருக்கும்ல. டெஃபினட்டா ரொம்ப ஃபன்னா இருந்தது. அண்ட் இன்னொன்னு நான் மென்ஷன் பண்ண மறந்தது என்னன்னா, ஃப்ராஷ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ What is that? ஃப்ராஷ் வந்து இப்போ ஒரு நியூ இன்கமிங் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் அ வெல்கம் இவெண்ட். லைக் Okay. ஃப்ரெஷர்ஸ் டே மாதிரி, ஃப்ரெஷர்ஸ் டே. Okay. ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்னால போக முடியல அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா. ஸோ நான் லாஸ்ட் இயர் தான் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனேன். அண்ட் இட் வாஸ் அன்ஃபர்கெட்டபிள். ட்ரூலி இஸ் அன்ஃபர்கெட்டபிள். என்னன்னா நாங்க வந்து அந்த இன்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வெல்கம் பண்ணோம். அண்ட் ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் த லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம். அப்ப நாங்க வந்து அந்த இன்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வெல்கம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ், டேலண்ட் ஷோஸ் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ so much fun. And yeah, so it was definitely unforgettable. And like I made a lot of new friends. இப்ப வரைக்கும் என்னோட டச்ல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ராஷ் மூலமா தான் மீட் பண்ணேன். அண்ட் ஈவன் த கிளப்ல வந்து நான் ஜாயின் பண்ண ஃப்ரெண்ட் நாங்க மீட் பண்ணது வந்து த்ரூ ஃப்ராஷ். Okay. It was like a whole networking event. Okay. Like incoming students, but also like the other students, the upper year students who can help out. Okay. That was quite memorable for me. And coincidentally, நாளைக்கு வந்து இந்த year of Frosh எங்களுக்கு இருக்கு. So I'll be helping out with that. Okay. நாளைக்கும் ஃபன் தானா? நாளைக்கும் ஃபன் தாயா. வெரி குட். அப்பா யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் படிச்சா செம்ம ஜாலியா தான் இருக்கும் போல இருக்குல்ல? So much fun. ஸ்டார்டிங்ல போற நேரம் எனக்கு வந்து ஆப்வியஸா அகேன் அந்த டிரான்சிஷன் எனக்கு வந்து ஹைஸ்கூல்ல இருந்து யூனிவர்சிட்டி போனானா யூனிவர்சிட்டினா என்னது என்ன லைக் யூனிவர்சிட்டினா என்னன்னு எனக்கு தெரியும். பட் லைக் the location and the place was so big, so அது கொஞ்சம் நியூவா இருந்தது எனக்கு. And I'm sure many first year students felt the same. So அதுக்கப்புறம் தான் I somehow got the hang of it. And easier after some point easier mingle agi I made some new friends. And I'm loving it. Great. Yeah. Super. So ஏதாவது நீ அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கியா ஸ்வாதி? Yes, நான் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வேலிடிக்டோரியன் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன் ஃபார் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்க்கு. ஸோ வேலிடிக்டோரியன் என்னன்னா இட்ஸ் லைக் அ ஹெட் ஸ்பீக்கர் மாதிரி. ஸோ அவங்க வந்து ஒன் ஸ்பீக்கரை செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டு ரெப்ரசென்ட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் பாடி. So I was the valedictorian for the Scarborough region. So now on the speech I deliver and interacted with the audience. So it was really nice. It was unforgettable. And இன்னொரு அவார்டு என்ன கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா கிரேட் 8ல வந்து எனக்கு சிட்டிசன்ஷிப் அவார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. என்ன சிட்டிசன்ஷிப் அவார்ட்? சிட்டிசன் ஆகிறதா? இல்ல சிட்டிசன் ஆகுறதுக்கு இல்ல. இட்ஸ் பேசிக்லி லைக் ஹெல்பிங் அவுட், கம்யூனிட்டியை ஹெல்ப் பண்றது. அதுக்கப்புறம் லைக் கம்யூனிட்டியோட என்கேஜ் ஆகுறது. அண்ட் லைக் ஹெல்பிங் அவுட் த கம்யூனிட்டி த்ரூ டிஃபரண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ காட் தி citizenship award for that. So that was quite special for me. Yeah. Wow. Okay. எல்லாம் வச்சிருக்கியா சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம்? Yeah, certificates எல்லாம் இருக்கு. And it's actually not a certificate. It's like a plaque மாதிரி. Okay. plaque மாதிரி இருக்கும். And நான் ஐலீப் கிளப் ப்ரோக்ராம் அந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கும்போது ஒரு ஆன்லைன் காம்படிஷன் இருந்தது. ஸோ கோவிட்னால all got pushed on. Okay. Right? So 2021 and 2022 our competition was online. And நான் வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்திருந்தேன் 2021ல. I talked about taekwondo. What is that? Taekwondo is a martial arts. So நான் taekwondo. Sorry, எனக்கு தெரியலப்பா. Sorry. Taekwondo is like கராட்டே மாதிரியே taekwondo ஒரு கொரியன் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ். அது எப்படி உனக்கு தெரியுமா உனக்கு? ஆமா, நான் வந்து எனக்கு கிரீன் பெல்ட் இருக்கு அதுல. அதுதான் சொன்னியா? Yes, So that's not karate.
It's not karate, no. Okay. பார்க்க அந்த யூனிஃபார்ம்லாம் பார்க்க கராட்டே மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, okay, okay. Yeah, so அதுல அந்த ஸ்பீச்சுக்காக they gave me like an award for that. And the unforgettable one was for 2022 actually. நான் வந்து என்னோட ஓன் ஒரு business pitch competition அதுல. அதுல வந்து நான் யோகா பத்தி பேசியிருந்தேன் and Okay. இனிஷியேட்டிவோட அதை merge பண்ணி யோகிஸ் perspective and then பாட்காஸ்ட merge பண்ணி அதை பேசியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து அதுல சாம்பியன் கொடுத்திருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் for that. So that was quite special. ஏன்னா அந்த business pitch category வந்து 2022ல தான் for the first time introduce ஆயிருந்தது. Oh, That was very special for me. wow. Yeah. Great to hear, Swathi. Thank you so much. Congrats. Thank you. Yeah. So, அப்புறம் வேற இன்ட்ரெஸ்டிங் அதாவது இருக்கா? வேற இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்து I think I'm very grateful to the point I'm like at right now. ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல like back in 2020 like you know அந்த stress anxiety அந்த இதுல இருக்கனால இந்த மைண்ட் வந்து like I wasn't able to focus clearly. என்னால ஒழுங்கா எதுவுமே like ஏன் அந்த டைம்ல உனக்கு அந்த மாதிரி ஆச்சு? Firstly அந்த like எல்லாம் க்ளோஸ்ட் ஆகி அண்ட் எவ்ரி திங் லைக் அந்த நியூஸ் பார்க்கும்போது கூட இட் வாஸ் வெரி சேட். ஏன்னா அந்த COVID-19 அந்த டெத் கவுண்ட்லாம் வரும்போது வெரி சேட். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபியர் அந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஐ லேர்ன் லைக் ஆஃப்டர் த பேண்டமிக் தான் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே லைக் யூனோ it's okay now. The situation is okay now. But if anything comes like that moving forward, now வந்து like mind prepare பண்ணிருக்கணும். I need to be strong. And yeah, and I need to have like yoga and meditation in the practice so that like I don't really lose my mental state. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப like ஒரு crucial stage இருந்துச்சு to move forward. And in the non-profit initiative Yogi's Perspective 2021 வந்து the main inspiration to introduce that platform to the community இருந்தது வந்து ரீசன் என்னன்னா இந்த பெண்டமிக்னால தான். ஏன்னா பெண்டமிக்ல வந்து நிறைய people affected இருந்தாங்க, a lot of people, right? So that was like the starting point for me. And அதுக்கப்புறம் இப்ப now it's been around like 3.5 years since I've started. So I'm very grateful for that. Good. Yeah. So Swathi, உன்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஏதாவது உனக்கு இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லணும்னா நீ என்ன சொல்லுவ? Yeah, so ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்க வந்து மத்தவங்களோட உங்களை கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க. For whatever reason நீங்க யாரோடையுமே லைக் உங்களை கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க. பிகாஸ் இது பத்தியே ஒரு நல்ல ஒரு கோட் இருக்கு. Comparison is the thief of joy. ஸோ நம்ம வந்து மற்றவங்களோட நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் உங்களோட ஹாப்பினஸை வந்து லைக் யூ won't really be happy after all, right? ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக தான் இருக்கும். you will be very dissatisfied actually. ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்காது and you would be complaining a lot. So I would say like don't compare yourselves with anyone else. And the other thing I would tell for the viewers that are watching is நீங்க வந்து யாரும் உங்களால முடியாது, உங்களால இது பண்ண இயலாது அப்படி சொன்னா prove them wrong. You can do it as long as you put your mind to it. Like believe in yourself. உங்க மேல ஒரு faith வச்சிருங்க, லைக் உங்க மேல ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சிருங்க and you can accomplish everything. Trust me. ஏன்னா like a lot of people mocked me, a lot of people said என்ன பண்றா, what is she doing, இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது அந்த மாதிரி. But then like I kept going, I kept moving on, right? And like I was like okay, இங்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க, I'm gonna let it go and I'm gonna keep moving forward. So அந்த மாதிரி just யாரும் எதுவும் சொன்னாலும் don't take it to your head, don't let it get it into your head. நீங்க வந்து உங்களோட purpose, you have a purpose in life, just keep going. Don't let anyone stop you, don't let anything stop you. And or just be like a cheetah, keep going, keep running. Yeah, that's what I would tell the audience. Good. Yeah. Nice.
Thank you. ரொம்ப நல்லா அழகா சொல்லிருக்க. Thank you, Rekha. சூப்பர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாத்தீங்களா? ரொம்ப சின்ன பொண்ணு தான். பட் நல்லா எவ்வளவு மெச்சூர்டா பேசுனாங்கன்னு பாத்தீங்களா? சோ இப்போ ஆடியன்ஸ்க்கு அவங்க நிஜமா ஒரு விஷயம் தான் சொல்றாங்க. நீங்க வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் உங்கள பத்தி, உங்க மேல உங்களுக்கு ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்க வைங்க. யார பத்தியும், எத பத்தியும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க. ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தா அது உங்களுடையது. நீங்க தான் உங்க லைஃப போய்க்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டு ஃபியூச்சர் நல்லா உங்க ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் உங்ககிட்ட வச்சுட்டு போய்க்கிட்டே இருங்க லைஃப. யாரு என்ன சொன்னாலும் இந்த கார்ல வாங்கிட்டு இந்த கார்ல விட்டுட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அத மட்டுமே செய்யுங்க. ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நீங்க ஒரு விஷயம் நினைச்சீங்கன்னா அது கண்டிப்பா கண்டினியூஸா அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க. அது நீங்க ப்ரே பண்ணாலும் சரி, அது யூனிவர்ஸ் ஹெல்ப் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, டெஃபினட்டா இட் வில் ஹேப்பன். இட் ஷுட் ஹேப்பன். ஆனா அதுக்கு நீங்க உங்க மேல ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ், முழுமையா உங்களை நம்புங்க. நீங்க பண்றது கரெக்டா இருந்து நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் சொல்றேன். அதையும் தெரிஞ்சுக்கங்க. நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே நீங்க முழுமையா நம்பி இறங்குங்க. டெஃபினட்டா யூ கேன் அச்சீவ் இட். சூப்பரா உங்க லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாவும் சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் அமையும். அவங்க சொல்றத அதுதான் சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே ஸ்வாதி, ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. தேங்க்யூ so மச் ஃபார் யுவர் டைம். Thank you so much for having me on the podcast, Rekha. Romba happy irukku ungaloda pesnadu, and I loved speaking with you, and you brought back a lot of memories as we were chatting. So thank you so much for having me on your show. And just like I said, as you were saying, as you have beautifully mentioned there, unga mela oru nambikkai vainga, have trust in yourself, and impossible impossible அந்த வேர்ட் மாதிரியே அதை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா I am possible-னு வருது. Correct. So Yes. believe in yourself, put your head up straight, and keep going. Great. Okay. Bye-bye. See you. Bye, Rekha. Thank you. Bye.